So now we are going to discuss about Born-Haber cycle. So this is very important one. So Born-Haber cycle வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is used to analyze the reaction energies. So energiesலாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த reaction energy-ய analyze பண்றதுக்கு this Born-Haber cycle will be used. So actually this is named after two German scientists named Max Born and then Fritz Haber, who developed this cycle. So இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து இந்த Born-Haber cycle டெவலப் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால அவங்க நேம் வச்சு they have given this cycle. Okay, so Max Bornல இருந்து Borno, Fritzல இருந்து Haber, Fritz Haberல இருந்து Haber. Okay, so now the cycle is concerned with the formation of an ionic compound from the reaction of a metal with a halogen or other non-metallic elements such as oxygen. So other than the non-metallic, okay, so oxygen தவிர்த்து this cycle is concerned for the formation of an ionic compound from the reaction of a metal. Okay, see here this Born-Haber cycle வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is used in calculating the lattice energy which cannot be measured directly. So lattice energy டைரக்டா நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியாது. அதனால this Born-Haber cycle will be used. Okay, here the Born-Haber cycle applies the Hess's law to calculate the lattice energy. So நம்ம ப்ரீவியஸாவே பார்த்தோம், the Hess's law apply பண்ணி Born-Haber cycle அதுல இருந்து நம்ம lattice enthalpy value calculate பண்றோம். Okay, here if you take an example, that is the formation of simple ionic solid such as alkali metal halide, that is MX. So MX வந்து metal halide. So அதுக்கு following steps we have to follow further. So now we take this example. Here you see M along with. So this refers to a metal, an alkali metal எடுத்துக்கிறோம். So an alkali metal along with that we have to take the halogen metal along with the halogen, we get metal halide, that is simply alkali metal halide. Okay, so delta H1 அப்படின்றது that refers to the enthalpy change at one stage. ஒரு ஸ்டேஜ்ல அது சேஞ்ச் ஆகுது. அதே மாதிரி delta H2, delta H3. Okay, so அந்த சேஞ்ச் வந்து we have to mention like this: metal solid வந்து gaseous phase. Okay, again for this X2, that is the halide group. Here what happens? So in the half X2 இந்த 2 cancel ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு X metal halide. So அது balanced form இருக்கும். அதனால இங்க half X2 போட்டிருக்காங்க. See now this delta H1 அப்படின்றது என்னன்னா, that refers to the enthalpy change for the sublimation. So இங்க என்ன ஆகுதுன்னா solid phase இருக்கு, இந்த இடத்துல gaseous phase இருக்கு இல்லையா. ஸோ இப்போ இங்க என்ன ஆகுதுன்னா solid phase இருந்து gaseous phaseக்கு நம்ம அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். So this refers to the sublimation reaction. See here this enthalpy change, this H2 that refers to the dissociation of this halogen to this halogen. So ரெண்டுமே gaseous phase தான் இருக்கு, ஆனா அதனுடைய moles மட்டும் vary ஆயிருக்கு. Okay, அதே மாதிரி delta H3. So delta H3 சொல்லும்போது that refers to the in the term delta H3, that is the ionization energy for metal gaseous phase இருந்து அதே metal ionic formல இருக்கு, அதுவும் gaseous phase. Then comes delta H4, electron affinity for the conversion of X. Here you see delta H4 X halide gaseous phase இருந்து அதே ionic form, anionic form X minus, that is also in gaseous phase. So now comes the U ன்றது என்னன்னா, the lattice enthalpy of formation of solid metal halide. Here this delta HF simply
related to the enthalpy change for the formation of solid metal halide directly from elements. Okay, so actually this leads to the formation of the element. See, from this we can tell that the overall the delta H formation will be given by the H1 value, H2, H3, H4 எல்லாத்தையும் add பண்றோம், overall sum up பண்றோம். Okay, so by this way we can able to determine the delta H formation. Okay, here you see another example, sodium அதோட ஒரு ஹாலைட். ஸோ ப்ரீவியஸாக நம்ம ஜென்ரல் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், ஏதோ ஒரு மெட்டல் அதோட ஒரு ஹாலைட் குரூப் பார்த்தோம். இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம், சோடியம் குளோரைடு எடுத்துக்கிறோம். இப்போ சோடியம் குளோரைடு எடுத்துக்கிறோம், இப்போ சோடியம் வந்து சாலிட் ஃபேஸில் இருக்கும், அதே மாதிரி குளோரைடு Cl2. ஸோ half Cl2 அதே ஃபார்மெட்டில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது, NaCl நமக்கு ப்ராடக்ட்டு சாலிட் ஃபேஸில் கிடைக்குது. ஸோ டெல்டா H1 Na சாலிட் ஃபேஸ்லேருந்து அதே Na gaseous phase. ஸோ டெல்டா H1 அதே மாதிரி டெல்டா H2 அயானிக் ஃபார்மில் கேட்டயானிக் ஃபார்ம், தென் டெல்டா H3 chlorine, டெல்டா H4 anionic form gaseous phase. ஸோ ஃபைனலாக நமக்கு Cl மைனஸ்லேருந்து NaCl சாலிட் ஃபேஸில் கிடைக்குது. ஸோ அதை நம்ம lattice enthalpy சொல்கிறோம், U. Okay, see here you see delta HF. ஸோ இந்த சோடியம் குளோரைடோட டெல்டா HF வேல்யூ, ஸோ இந்த இடத்துல அதோடைய வேல்யூஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா -411.3 kilojoule per mole. So it's the approximate range value of the enthalpy again for heat of sublimation. So இந்த டெரிவேட்டிவ் வச்சு நம்ம ஈஸியாக ரிமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ சாலிட்லேருந்து கேஸ்க்கு கன்வெர்ட் ஆகும், அப்போ இது வந்து சப்ளிமேஷன். ஸோ கேஸ்லேருந்து கேஸ், that is from Na Na plus convert ஆகும், அது நம்ம என்ன சொன்னால் delta H2. So that is the ionization energy, then dissociation energy, and comes electron affinity. Okay, so by this finally we have to sum up as delta HF will be equal to H1 H2 half H3 delta H3 delta H4 plus U. So here you can tell U will be equal to delta HF minus this delta H1 H2, the whole term will be written as like this. Now U will be equal to minus 411.3 and the values now substitute பண்ணிட்டு ஃபைனலாக நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம், U will be equal to minus 788 kilojoule per mole. So this is the value of this U. Okay, so from this we can tell the negative sign in lattice energy indicates that the energy is released when sodium is formed from its constituent gaseous ions Na plus and Cl minus. Okay, so if U will be equal to minus 788 kilojoule per mole சொல்றோம். ஸோ அப்போ அந்த மைனஸ் சைன் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுறதுனால லாஸ் ஆகுது, அந்த லாஸ் தான் நம்ம நெகட்டிவ் சைனில் இண்டிகேட் பண்ணுறோம். ஓகே, now comes the second law of thermodynamics. Okay. So if we take the first law of thermodynamics, so first law of thermodynamics வந்து derive ஆகிறது தான் second law of thermodynamics. So இதில் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, from the first law of thermodynamics நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, the energy of the universe is conserved, which means we are protecting, it is protected towards it. So if we take an example, a glass of hot water over time lost heat energy to the surrounding and becomes cold. We all know. So ஒரு கிளாஸ் நம்ம ஹாட் வாட்டர் எடுக்கிறோம், அப்போ என்ன ஆகுது, கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த ஹீட் எனர்ஜி வந்து என்ன ஆகுது, வில் கெட் த டைம் ஹாட் வாட்டர் ஓவர் த டைம் லாஸ். கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஹீட் எனர்ஜி அதோட டெம்பரேச்சர் கெட்ஸ் ரெடியூஸ்ட், இட் பிகம்ஸ் கோல்டு, டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் ஆகிடும் இல்லையா. ஸோ வென் யூ மிக்ஸ் HCl வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட மிக்ஸ் பண்ணுறோம், அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இட் ஃபார்ம் சோடியம் குளோரைட் அண்ட் வாட்டர் வித் evaluation of heat. See, in both this process the total energy is conserved and are consistent with the first law of thermodynamics.
And also here you can tell the solution of NaCO does not absorb the heat energy on its own to form HCl and NaOH. Actually, this will become hot, and also there exists the change here that does not occur spontaneously, and it will take place by supplying energy. So after applying some energy only, we can able to evolve the values. So for this purpose and all, we need this second law of thermodynamics. Now comes the various statements involved in the second law of thermodynamics. First, related with the entropy. In the term of entropy, we can tell second law of thermodynamics introduces another state function called entropy. So entropy வந்து நம்ம அது மூலமா நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can able to determine the second law of thermodynamics. Entropy அப்படின்றது என்னன்னா, it is a measure of molecular disorder, that is the randomness அப்படி சொல்லலாம் of a system. But thermodynamic definition of entropy concerned with the change in entropy that occurs as a result of processes. For example, if we take ds will be equal to dq reversible by t. So now we can tell this S refers to the change in entropy, and also this dq that refers to the heat, and T refers to the temperature. Now comes the entropy statement. Here you see the entropy of an isolated system increases during the spontaneous process. Here for an irreversible process such as spontaneous expansion of a gas, here we take delta S total will be greater than 0. Here the delta S total is given by delta S system plus delta S surroundings. Here for the reversible process, this delta S system will be equal to minus delta S surroundings. So which means delta S total will be equal to 0. So from this we can able to determine it. Now comes Kelvin Planck statement. Here it is impossible. So actually all these statements are very important, and all these statements should be related with the Kelvin Planck, that is the second law. Here it is impossible to construct a machine that absorbs heat from a hot source and converts it completely into work by a cyclic process without transferring a part of heat to a cold sink. So that is said to be the Kelvin Planck statement. It is one kind of statement. Then the second law of thermodynamics explains why even an ideal frictionless engine, if you take, that gets converted over 100% of its input heat into the work. And also the Carnot on analysis. So Carnot is a type of engine, heat engine, okay, that is found maximum efficiency throughout the reversible process, and also that depends on the two temperature between which it is operated. So where you are operating, in that we have to determine it. Then comes Clausius' statement. Here let us see here the efficiency will be given by work performed by heat absorbed. From the Kelvin Planck statement, the efficiency will be given by QH minus QC QH. See here this refers to the heat absorbed from the hot reservoir. C refers to the cold reservoir. So now the efficiency will be given by 1 minus QC by QH. Here you see the reversible process. For delta S universe will be given by delta S system plus delta S surrounding. Here this will be equal to 0.
So now delta S system will be equal to delta S surroundings. So now we have to substitute their value. After that we get TC will be TC divided by TH will be equal to minus comes to this side. So which means that is we are just interchanging it to change their sign. So at last we get TC by TH will be equal to QC by QH. Now on substituting the value to the efficiency, so now we get 1 minus this QC will be equal to TC, QH will be equal to TH. So from this we can tell TH is greater than or equal to TC. So now the efficiency will get lesser than 1 because if we equate to this separately, when we check the efficiency for this term TC by TH, so TC and then TH, here they both are related as like this, and if we take the one that gets lesser than to this value. So this efficiency in percentage we have to give means how means 1 minus TC by TH whole multiplied by 100.